game, he thinks that we showed two different performances. In the first half, we were not good, and in the second half, Jovetic showed his lifted the thing. Yeah, okay. Okay, thanks for the question. Yeah, I agree with you. I think we showed two different faces. I think we started the game very, very nervously, and we couldn't find any rhythm, any flow. I think first, like, action with some passing, with some movement, with some structure came like 15, 16th minute. Before that, we were defending, we were compact, but also opponent started very bright, and we needed the time to get into the game. The reasons I really need to find out, but of course, when you don't play for 2 weeks, when you have a lot of players in the national team and they come back in different shapes, different momentum, and for example, Jovetic came back on Wednesday. Thursday he had recovery training. He wasn't fully ready yet to train. He trained only once on Friday, and that is when all the tactical training, all the preparation for the match is past. So it's difficult to include some players in the process when you don't have trainings, but I think all the guys deserve the credit, because after 30th minute we started to connect some moves, and the picture started become different. We had very good moment with the Haralampos, probably one of the best moments in the game. Unfortunately, we missed that, and of course, a lot of set pieces that we were not happy, and we were discussing them at halftime, because every time there was a corner, opponent won the first touch, won the first ball, and we had a lot of difficulties. Second half, I think it helped that we scored very fast, momentum changed, confidence changed, and then I think we could finish the game a little bit earlier with 2-0. We had absolutely fantastic chance to finish the game 3-0, and you know that even opponent will score 90th minute, 2-1, they extra time, they still will hang on that chance, but I think the reaction was good, and we spent a lot of time last week, also this week, working on those moments, because we know Apollon is very organized team, and especially in attack have very quality players, a lot of crosses from very deep areas, and we have to be focused and concentrated. I think after first minutes, after this, when we survived this first 25-30 minutes, we had more confidence that we can do that till the end of the game. Of course, every game is different. I would like to have more control over it, but the most important thing is 3 points. As I said, the game started with a lot of pressure on us, probably in players' heads, how important this win, that we cannot afford to lose. Of course, you look how the other teams play, and you know the results, you know, like that the gap can increase. So a lot of stuff is going on, but I'm happy that we find the way to win, that we had the players that can lift the team, and credit goes to the players. Ο προπονητής συμφώνησε ότι είχαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα στο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε νευρικά, χωρίς ρυθμό, χωρίς καλές επιθετικές ενέργειες στο παιχνίδι. Δεν είχαμε την κατάλληλη δομή στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Apollon ξεκίνησε καλύτερα από εμάς και χρειάστηκε χρόνος για να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Και θα πρέπει να βρω τους λόγους που έφεραν αυτή την εικόνα. Εντάξει, ίσως η διακοπή του πρωταθλήματος, ίσως ότι είχαμε πολλούς παίκτες στις εθνικές ομάδες και για παράδειγμα ο Jovetic ήρθε την Παρασκευή, προπονήθηκε με την ομάδα, οπότε έχασε τη δουλειά που είχε γίνει, την περισσότερη δουλειά που είχε γίνει όσον αφορά την τακτική της ομάδας. Όμως θα πιστώσω τους ποδοσφαιριστές μου για το γεγονός ότι κατάφεραν μετά το 30 σιγά σιγά να αλλάζουν την εικόνα στο γήπεδο. Είχαμε την μεγάλη ευκαιρία με τον Χαράλαμπο που ενδεχομένως θα ήταν η πιο καλή στιγμή για μας πέραν τον γκολ. Θέλαμε να δουλέψουμε περισσότερο στις τελικές μας πάσες, δεν ήταν τόσο καλές όσο θα θέλαμε και στο ημίχρονο το συζητήσαμε αυτό. Όπως επίσης και το γεγονός ότι ο Apollon έπαιρνε σχεδόν πάντα τις πρώτες μπαγιές
ειδικά μετά από corner και στατικές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο το γεγονός ότι πετύχαμε τον γκολ νωρίς άλλαξε το momentum του αγώνα και τα δεδομένα στον αγώνα. Μπορούσαμε πιο νωρίς να πετύχουμε το 2-0. Είχαμε και την μεγάλη ευκαιρία για να γίνει 3-0 το παιχνίδι. Μετά που είχε γίνει 2-1, σίγουρα μπαίναμε στις καθυστερήσεις και πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι ίσως βρουν μια ευκαιρία και να αλλάξουν τα πράγματα στο γήπεδο, όμως η αντίδραση μας ήταν σωστή. Ήταν κάτι που δουλέψαμε πολύ αυτό, στο πώς να αντιδρούμε γενικά σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Απόλλωνας είναι μια καλή ομάδα, συνήθως με πολλές μπαγιές στην αντίπαλη περιοχή. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ήμασταν συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Παρέλαβε ο προπονητής ότι μετά το 25-30 η ομάδα σιγά σιγά ανέβαζε αυτοεπιθύσεις στο γήπεδο. Ήθελα να είχαμε περισσότερο έλεγχο στο παιχνίδι, όμως είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε τους 3 βαθμούς. Βλέπουμε όμως και τις άλλες ομάδες τι κάνουν. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, που μπόρεσαν ποδοσφαιριστές μας και άλλαξαν την ροή του αγώνα και αυτή η νίκη πιστώνεται στους ποδοσφαιριστές. Λένε ότι η βαθμολογία είναι ο καθρέφτης της απόδοσης μιας ομάδας. Η OMONOIA βρίσκεται στην τρίτη θέση με 22 βαθμούς μόνη της. Η βαθμολογία του Conference League λέει ότι υπάρχουν πιθανότητες πρόκρισης. Κάποιες αποδοκιμασίες κοινωνούρα θεωρείται ότι είναι αχρίαστες στην πορεία μιας ομάδας που έχει αυτή την πορεία. So he mentioned that we are in the third position along with no other team in the third position. We have our chances to qualify to the next phase of the Conference League, but there are some criticism from a part of our fans. Do you think that is fair to receive this kind of criticism from this part of the fans? It's a very difficult question, I think, because I really, to be honest, I don't check the table, I don't count, I only focus on the next game, on the next training, on the next video analysis. I think that is the most important thing. I have enough experience to understand and to think that this is the best way to do it and to work. And fans are fans. They always good or bad, but always will find about what to complain. I have no doubt, you know, like when you play a really dominating game that you control from the first to last minute, like against Paralimni, but you lose 1-0, nobody sees that. Nobody sees your chances. They just see the result. Today, okay, it was we opponent controlled the ball more. We allowed them to do that. They had more shots, but we won game 3-1. I think the fans also, some fans will look at the result and say, but we did not dominate, we did not score 5. I cannot think about that. I'm not going to apologize that we scored 3 goals, we win the game 3-1, we win 3 points. All what I'm thinking now, because just before coming here, I checked the squad of Legia. They playing at the moment against Cracovia, and my mind is already there just to go home and to watch that game, because this game will come very fast. We have only 3 trainings before that game, and that is my idea and my thoughts. And the fans, of course, that's why they love the club. They will discuss, they will think, they will argue, they will agree, they will disagree. That is their job, you know, like what I just want, you know, like maybe to send a message or something to say, like, you know, like when we're here, when we come and when we work for those fans. We sometimes you good, you win, sometimes you lose, but whatever we do, we really focused on our job, and that's what we want to keep doing. Ναι, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Για μένα, εγώ έχω αρκετή εμπειρία για να γνωρίζω ότι το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να συγκεντρωθώ στον επόμενο παιχνίδι, στην επόμενη προπόνηση, στην επόμενη ανάλυση. Εντάξει, φίλαθλοι είναι φίλαθλοι, κάνουν την κριτική τους. Εγώ δεν έχω αμφιβολίες. Κάναμε
και κυριαρχικά παιχνίδια, όπως απέναντι στην Ένωση, όμως χάσαμε και κανένας δεν είδε ότι είχαμε τόσο καλή απόδοση. Σήμερα ο Απόλλωνας μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι σε κάποια χρονικά σημεία, κερδίσαμε εμείς 3-1 και ίσως να σχολιάζουμε ότι ναι, κερδίσαμε, αλλά δεν κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Πετύχαμε 3 γκολ σήμερα, κερδίσαμε 3 βαθμούς και ήδη έχω ξεκινήσει την ανάλυση του αγώνα με τη Λέγκια. Ήδη θα δω από απόψε τον αγώνα απέναντι στην Κρακόβια. Έχουμε μόνο 3 προπονήσεις για αυτό το παιχνίδι και εκεί είναι το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος αγαπά την ομάδα και είναι λογικό να συζητά, είτε να διαφωνεί, είτε να κάνει συζητήσεις για τον αγώνα και για την απόδοση. Εμείς θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι δουλεύουμε για τον κόσμο. Κάποτε κερδίζεις, κάποτε χάνεις, όμως εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. So we conceded 14 goals until now, and he mentioned that in the last 2 games our opponents created a lot of chances. Is it something that worries you, or how do you plan to fix this? I think we're on the way, and I think it's no time to worry. Just like to worry and to think about the next training, but every game is different, and I really cannot take into account last game, because also, okay, we conceded those goals, but if we analyze, we had 15 big chances. And this is not my calculation, this is statistical analysis that you create 15 big chances. I think some of the clubs will create 15 big chances in 15 games. And we did that in 1 game, and okay, everybody forgets now game against Karmiotisa. We were 3-2 in 81st minute. And then when you score those goals at the end and you go home happy, everybody thinks, it was a good game, nobody speaks about 2 goals you conceded. But against OMONOIA Tύπου, we were 5-1 on 83rd minute. And the game was like up and down. We go, we can score 6, we don't score 6, we concede. We go 2 times, we can score, make 6-2 or 6-3, we don't score, they score. Okay, this happens, and if we look at the period, what we had, injured players that couldn't play. We had Roman Bezus coming back from injury in that game. Angelos Neofitou made the debut. I think it was a lot of positives from that game, and the most important thing, if somebody asks before the game, you taking 3 points, I would say yes with any score. I would say with 5-4 that I would take, and I like to score. I like my players to have goals, to have an assists. Okay, today, yes, I think especially in the first 30 minutes we allow opponent too many shots, and that was unusual, because from set pieces we did not allow before. So of course we need to work, we need to find the solutions, but also we always scoring, and our record scoring goals at home, away, okay, away of course we can improve, but at home is very good, and that sometimes probably comes with the chances that you concede, but that's how it goes. And of course, even during the national team break, we worked a lot on the shape, on compactness, not to be exposed. Some things were good, some things we still need to correct, but that can be done only through the work, through the analysis, and through the training, and not through the worrying. Ναι, είμαστε στην προσπάθεια, στον δρόμο για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά που έχετε αναφέρει. Δεν είναι όμως ώρα για να ανησυχούμε. Σκεφτόμαστε την επόμενη προπόνηση. Πάντα όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Ναι, δεχθήκαμε κάποια γκολ, όμως... You said 15 chances.
15 years. Ναι, δεχθήκαμε απέναντι στην Τύπου, για παράδειγμα, δεχθήκαμε 3 γκολ, όμως η ομάδα έφτιαξε 15 μεγάλες ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι. Ίσως κάποιες ομάδες να μην φτιάχνουν τόσες μεγάλες ευκαιρίες σε 2-3 παιχνίδια. Απέναντι στην Καρμιώτισσα ήταν 3-2 μέχρι το 81, μετά πετύχαμε συνολικά 6 γκολ και δεν σκεφτόμασταν ιδιαίτερα τα 2 γκολ που δεχθήκαμε. Απέναντι στην ομάδα που ήταν 5-1 μέχρι το 83, το παιχνίδι από εκεί και πέρα ήταν πάνω κάτω, θα μπορούσε να ήταν και 6-2 ή 6-3 ή 7-2. Να θυμίσω ότι είχαμε κάποιους τραυματισμούς στο τελευταίο διάστημα. Απέναντι στην ομάδα που έπαιξαν ο Μπέζος και ο Νεοφύτου, οπότε υπήρχαν και άλλα θετικά στοιχεία. Αν μου πει κάποιος ότι θα κερδίσω με 5-4, θα το δεχτώ, θα πάρω το σκορ αυτό. Θέλω οι ομάδες μου να πετυχαίνουν γκολ και να έχουμε και assist. Είναι αλήθεια ότι σήμερα μέχρι το 30 δώσαμε αρκετές ευκαιρίες στον αντίπαλο για να σουτάρει στην εστία μας και θα πρέπει να δουλέψουμε για να βρούμε τις λύσεις πάνω σε αυτό. Όμως σκοράρουμε, γι' αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Όμως δουλέψαμε την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος για να παρουσιαστούμε πιο συμπαγείς, να έχουμε το κατάλληλο σχήμα στο γήπεδο και δεν είναι η ώρα, επανέλαβε ο προπονητής, να ανησυχούμε, είναι η ώρα για δουλειά για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτό το στοιχείο. Thank you very much, guys.